What is the purpose of your visit, sir? The purpose of my visit is to do something I wish I'd been able to do 2 years ago, which is to get to know Siliguri, get to know the opportunities for deepening and broadening cooperation between my country and Siliguri. Why 2 years ago? Well, as you all know, we've had a pandemic and travel has not been so easy, but I was delighted to have the opportunity to come to Siliguri this afternoon for a speaking event, and delighted to have the opportunity to meet the Honourable Vice Mayor, who's greeted us with immense friendship and hospitality, and we've had a really good conversation identifying areas where we can work together, and so many policy areas that are priorities for Siliguri and are priorities for my country too. Sir, how and what was your discussion with the Deputy Mayor of Siliguri? Oh, how long have you got? We've been talking for over an hour and have covered an enormous amount of ground. I'm really struck by how much we have in common. So let's look at, if you like, what we might call the great global issues of our time. Climate change. Clearly, it's not only is it a priority for my country because we continue to be the president of COP26. A lot of people thought when the conference in Glasgow ended last November that was it. No, that was just the beginning. The United Kingdom remains the president of the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change through to November, and my minister has said we have no higher foreign policy priority. So we've been comparing notes on our respective policies on climate, and we've had a good discussion on how we might connect Siliguri with a local authority in the United Kingdom so that they can have a conversation about what they're doing on the ground. What works, what doesn't work, and that wouldn't be for someone that would like me to get in the way of. Let's get our experts together to talk. We've spoken about tourism, which clearly is very important to the local economy here. It's important to us in the United Kingdom too. Tourism is a huge industry in the United Kingdom. It's responsible for a vast number of jobs, and we've had a very similar experience, I think, over the last 2 years. A lot fewer people from outside the United Kingdom coming to Britain, but lots of British people who in the past would have gone overseas to take a holiday, taking holidays in Britain. Same in India, huge increase in the domestic tourist industry, and many fewer foreigners coming here. We know that Siliguri would like to expand its tourist industry. We know that government of West Bengal would, and this is an area where we've been working closely with the Department of Tourism in Kolkata to see how we can work together. British investors, getting more British tourists here. I think there's a good news story here, and I think it's going to continue to get better. Very few people in the United Kingdom know that West Bengal is number 6 in India in terms of number of foreign tourists. More foreign tourists than Goa, more foreign tourists than Rajasthan, and we think there's a lot of potential for that to go even higher. Durga Puja, described clearly a very important religious and cultural festival, also described to me as the world's largest outdoor arts festival, which it is as well, was attracting increasing numbers of international visitors before the pandemic. We think those numbers can go a lot higher. And frankly, if you're going to come to Calcutta for Durga Puja, why wouldn't you come up? British Deputy High Commissioner Honorable Nick Lowe, উনি আমাদের সঙ্গে আমাদের একটা কার্সি ভিজিট আমাদের এখানে এসছেন। উনি আমরা খুব প্রাউডি যে ওনারা এসছেন। আমাদের মধ্যে কিছু আমাদের এখানকার পলিটিক্যাল এবং এখানকার ইকোনমিক্যাল বিষয় নিয়ে ওনারা আলোচনা করলেন। আমাদের ভিউজগুলো এক্সচেঞ্জ হলো। মেনলি ওনাদেরও ইউনাইটেড কিংডমে যেরকম
এই কোভিডের পরে অনেকগুলো প্রবলেমস আসছে, অনেকগুলো এডুকেশন পার্টে নতুন নিউ জেনারেশনের জন্য এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটা নিয়ে সবাই মিলে কাজ করার ক্ষেত্রে কি কি দরকার আমাদের প্রচুর। আমরা যে প্ল্যান্টেশন করছি প্রচুর, আমরা আমাদের গভর্নমেন্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে তিনি এই কোভিডের সময় সামলেছেন ইকোনমিক পার্ট এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের এই ওয়েদার, এটাকে আমাদের নদীগুলোকে কি করে গ্রিন করা যায়, আরো ভালো রাখা যায়, আমাদের ওয়েদারকে কিভাবে এই আমাদের ঠিকঠাক রাখা যায়, এটা নিয়ে মূলত আলোচনা হলো। খুব হোমলি আলোচনা হয়েছে। ওনারা খুব খুশি, ওনারা বলেছেন এখানে এসে আমাদের কমিশনার সাহেব, সেক্রেটারি এবং আমাদের যারা টিম পুরো শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাদের সাথে কথা বলে খুব ওনারা হ্যাপি হয়েছেন এবং আমরাও আহ্বান জানিয়েছি যে আবার বারবার আসুন, আমাদের ভিউজ এক্সচেঞ্জ হোক, আমাদের কালচারাল এক্সচেঞ্জ হোক, ট্যুরিজমকে আরও কি করে ভালো করা যায়। প্রচুর ট্যুরিস্ট আসছে, ওনারা খুব হ্যাপি, ওনারা জানেন ওরা এতগুলো সামনে বর্ডার রয়েছে, দেশ রয়েছে পাশে, সেগুলোর সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক ভালো রাখা, এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে, খুব ভালো আলোচনা হয়েছে।